Alright, so here we are guys near High-Tech City, Rahejab Mind Space 12B. Where is 12B? 12B akkada building number 11. Building number, where is 12B? Oh, full on entry ఏదో ఉన్నది. Alright, done with the lunch break and almost time వచ్చేసి 2:42 అవుతుంది. Vlogging. ఏమరా GoPro చూసాడు అంటుడు. So here comes the busiest road, the Kukatpalli road. And మనం ఎక్కువసేపు ఉండంలే ఈ రోడ్ మీద, ఎట్లయినా తెలిసిందే కదా. జస్ట్ ముందుకెళ్ళి ముందు నుంచి యూటర్న్ తీసుకుంటే పని అయిపోతుంది. హార్డ్వేర్ కిచెన్ యూటెన్సిల్స్. అరే చెర్రా బాబు, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుండే యూటర్న్ ఇది క్లోజ్ చేసి ముంగడ పెట్టాడు. అంత డిఫరెన్స్ ఏముంటుందో ఏం అడిగలేదు నాకైతే. ఆల్రైట్, లెట్స్ టేక్ అ యూటర్న్. Okay, so here we are. చలో ఫస్ట్ అది ఇక్కడ ఆపేద్దాం బండి. సర్వీసింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చినావు? అయినానా? ఓకే, తీసుకొని పోదాం పా. So that's our bike over there which is getting serviced, and మధ్యలో ఇద్దరు నిలబడ్డారు. ఎందుకు నిలబడ్డారు నాకు ఐడియా లేదు. సో ఒక్కసారి సర్వీస్ అయిపోయాక బిల్ వస్తే మనం బిల్ చూద్దాం ఎంత అయిందో. ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ 1700. ఓకే, ఎస్టిమేషన్ అయితే 1700 అంట ఫస్ట్ సర్వీస్ది. అంటే ఆయిల్ ఛార్జ్ ఏం లేదా? ఆయిల్ ఛార్జ్ 2 లీటర్స్ దాంతో ఛార్జ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో సర్వీస్ ఛార్జ్ లేదు కానీ ఏదైతే ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారో దానికి ఛార్జ్ చేస్తారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Alright, so బిల్ వచ్చినాక చూద్దాం ఎంత అయిందో. టిల్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ హియర్. వేడిగా ఉన్నది, ఏసీ కూడా ఉండలేదు. Alright guys, the servicing is done. ఫస్ట్ సర్వీస్లో మనకి ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ అయిపోయినాయి. క్లచ్ కొంచెం లూజ్ చేసేస్తారు. అండ్ బ్రేక్స్ అనేది కొంచెం అంత సాఫ్ట్గా ఉండే, సో బ్రేక్స్ కూడా కొంచెం రిపేర్డ్. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్. వాషింగ్, సర్వీసింగ్. సో ఫస్ట్ సర్వీస్ బిల్ అనేది ఇంకొచ్చేపట్లో వచ్చేస్తుంది. సో లెట్స్ సీ హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్. ఎంబడరా, నేను హైటెక్ సిటీ వరకు వెళ్తా. హైటెక్ సిటీ వరకు, అక్కడ నుంచి రైట్ వెళ్ళిపోతే నువ్వు లెఫ్ట్ వెళ్ళిపో. ఓకే.